Hi, welcome to my channel. HSK1 Vocabulary in Short Sentences, Day 3. Now follow me to write these Chinese characters first. 看见没？这电脑怎么样？看见没？这电脑怎么样？这电脑怎么样？看见没 ？See？ 这 this 电脑 computer 怎么样 how See how do you like this computer 看见没这电脑怎么样这是谁的This 这是 is 谁 who Whose computer is this? Whose computer is this? 这电脑是谁的？这是谁的？前面那个小姐的。前面面那个小姐的前面 in front of ahead of 那个 that小姐 Miss That's Miss ahead of you ahead of us That Miss ahead of us 前面那个小姐的前面那个小姐的前面那个小姐的多少钱How much is the computer? 电脑多少钱？多少钱 ？How much? 6000块。6000 6000块 equals 元。The Chinese yuan 6000块 6000 元看见没这电脑怎么样看见没这电脑怎么样这是谁的这是谁的前面那个小姐的前面那个小姐的多少钱多少钱多少钱6000块6000块看见没这电脑怎么样这是谁的前面那个小姐的
多少钱？6000块。Okay, that's all for today. If you like this video, please 点赞、订阅、分享，谢谢。